ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? ஆ. செகண்ட். 1 மினிட். கேக்குதா கைஸ்? ஓகே. ஓகே கைஸ். நல்லா கேக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே கைஸ். ஹலோ கைஸ். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ட்ரீம் கிராஷர். நான் உங்க கணேஷ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, டிவிகே லீடர் இன் WWE MyRise. டிவிகே லீடர் மிஸ்டர் விஜய் WWE இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் கேம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம். போன எபிசோட்ல போட்டு பொளந்துட்டாங்க நம்மள. NXT மியூட்னின்னு சொல்லிட்டு போட்டு பொளந்துட்டாங்க. இந்த எபிசோட்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ம். இது ப்ளே பண்ணோம் எஸ்டர்டே 4/8 18 மினிட்ஸ். இது 1 ஹவர் 8 மினிட்ஸ் இதுதான் இருக்கும். NXT மியூட்னின்னு சொல்லிட்டு புதுசா எல்லாரும் போட்டு பொளந்து எடுத்துட்டாங்க. NXT வந்து ரா அண்ட் ஸ்மாக் டவுனை டேக் ஓவர் பண்றாங்க கைஸ். யார் யாருக்கோ சான்ஸ் குடுக்குறீங்க, எங்களுக்கு சான்ஸ் குடுக்க மாட்டீங்களா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அ வெறி வந்து WWE ஸ்மாக் டவுன் அண்ட் ரா 2த்தையும் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. இதில வந்து நான் வந்து வசமா மாட்டிக்கிட்டேன். டிவிக்கு லீடர் தான் வந்து இந்த கலவரத்தில வந்து மாட்டிக்கிட்டு, அவர போட்டு பொலன்னு பொளந்துட்டாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து. இதில வேற WWEல இப்ப கரண்ட்ல ரா அண்ட் ஸ்மாக் டவுன்ல இருந்து ஆல்ரெடி NXTல இருந்து WWE அண்ட் ஸ்மாக் டவுனுக்கு வந்தவங்க, அவங்களும் அவங்க கூட சேர்ந்துக்கிட்டாங்க NXT மியூட்னி கூட. இது நம்ம ட்ரிபிள் எச் ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்பாருன்னு பார்த்தா, அவரும் கேள்வி கேட்கல. அவரும் சேர்ந்துக்கிட்டாரு. இந்த மாரி அவங்க என்ன பண்ணாலும் எதுவும் கேள்வி கேட்க மாட்டேன்ற மாரி ஏதோ ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டாரு. ஒரே ஷாக் நியூஸா இருக்கு. அவர் தான் காரணமான்னு தெரியல. சரி, நமக்கு சப்போர்ட்டா வந்து பேஜ கூப்பிட்டுருக்கேன். பேஜ் அவங்க நமக்காக வந்து மேட்ச் விளையாட வந்திருக்காங்க. ஓ, யார் எது வேற கூப்பிடுறாங்க? சும்மா பண்ணுக்காக சொல்ற வேற சொல்ல. The following is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Norwich, England, Most would want all eyes on them for their WWE debut, but she seems fine sharing the spotlight. She's not sharing the spotlight, Saxton. That's a watchtower searchlight. She and her partner are letting former WWE producer Troy Simpkin know that there's no escape from captivity. A bold debut so far. Let's see how she fares in the ring. பார்த்தா அப்படி மேட்ச் முடிகிற வரைக்கும் கூட தான் இருக்கிறேன். The consummate underdog of the women's division, Zelina Vega. Zelina Vega கூட தான் மேட்சா? I had heard this new addition to the WWE roster has a take no prisoners mentality, but she seems to be bending her own rules here tonight. Desperate times call for desperate measures, Saxton. Now, former WWE producer Troy Simpkin may not be well liked, but he's the bait they're using to draw Mutiny out. The question now is whether Mutiny will bite the hook and how any of this may impact the fight going forward. A heavy double axe handle. She turns that attack over. ஐயோ, நம்ம பண்ணாமோ நமக்கே போடுது. Face buster.
என்னமா பண்ற செலினா வேகா? Getting to her feet here, stumbling into the lion's den. Nice cross body. She fights back with the counter. Drop kick. Beautiful. எங்க ஓடுற? Now, trip on the apron. What? Off the barricade. WWE logo Zelina experiencing a bit of a setback with that maneuver. உள்ள போயிடல. என்ன அவ்வளோ இதை பண்ணிட்டு இருக்க? ஓடு. Feds press takes him down, and here come the punches. Nothing was being held back with each of those strikes. Measured kick to the vertebrae. TVKல எல்லோ வந்துச்சு, ரெட் வர வைக்கணும் பாடியில. கொடி கலர் legs go numb. Picture perfect drop kick. ஜெலினா வேகா என்னடா எல்லோ வரும்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே ஆரஞ்சு வந்துச்சு. From behind. மேட்ச் முடிப்பாங்க. முடிக்க முடியாது, சும்மா ட்ரை தான். டிவிக்கு விஜய் அப்படி பார்த்துட்டு இருக்காரு. இருப்பா விஜய் வின் பண்ற சார், இருங்க சார். Not done yet. Another one. Super. And Zelina can't stop any offense coming her way. Not looking good for Zelina here. Slam. It couldn't have felt good being shucked around like that. சீக்கிரம் ஏறும் பார்த்தா சிக்னேச்சர் ஏற மாட்டேங்குது. ஐயோ ரிவர்ஸ் work the arm. Now in control. Now starts to fight out with some எலெக்ஷன்ல பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு போல गाइस. பாண்டிச்சேரியில வந்து 90% ஓட்டர்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. பத்தி நம்ம இதான் சொல்றாங்க. டிவிக்கு வின் பண்ணுமா தெரியலையே பாண்டிச்சேரியில. டிவிகே லீடர் விஜய்க்காக அலைக்கல்ல மோதுன்ற மாதிரி பயங்கரமா கூட்டம் வந்துட்டு இருக்குது. எல்லாம் எங்கே போனாலும் நெக்ஸ்ட்டு நாளைக்குரிய என்னன்னு தெரியல. இந்த நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு எங்கேயோ ஒரு கேம்பெயின் இருக்குது. எங்கேருந்து என்ன தெரிஞ்சா சொல்லுங்க கைஸ். Feds press takes him down. Right hand after right hand. This is ugly. Just going all out with every blow. Going straight to the top turnbuckle. ஏய் பாடி கலர் மாறிச்சு. டிவிகே கலர் வந்துச்சு. சீக்கிரம் மேட்சை முடியுமா? அடுத்து என்ன ஸ்டோரின்னு பார்ப்போம். நேற்று விறுவிறுப்பாக போச்சு. விறுவிறுப்பாக போனால் நல்லா இருக்கும். Queen Zelina is in a distressing spot. Heavy work being done to Zelina right now. நமக்கு அதுக்குள்ளேயும் டயர்ட் ஆயிடுச்சு போலயே. மேட்சை முடி டயர்ட் ஆயிடுச்சு போதும் விளம்பரலாம். ஒன்று கூட வரல. பாடி ரெட் கலர் ஒன்று கூட வர மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் ஒவ்வொருப்பா. Targeting the arm to great effect. Axe handle. எங்கம்மா போற? Lining her up மேலே திருப்பி போது போல. I would feel ரிவர்ஸ் what's coming next. பண்ணிடுமா பேஜ். சூப்பர்ரா அப்படிதான் மேட்ச். ஐயோ என்னம்மா ஸ்டக் ஆகி நிற்கிற? அடிக்க சொன்ன வேடிக்கை பார்த்துருங்க எழுந்து நிற்கிற வரைக்கும். அப்பா நல்ல வேலை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டயா. ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு. ரிவர்ஸ் கவுண்டர் பண்ணிட்டே இருக்காது. சிக்னேச்சர் போட்டு மேட்சை முடிக்கலன்னா விட மாட்டேங்கிறீ நீ.
சிக்னேச்சர் என்னது சிக்னேச்சரு? காட்டவே மாட்டேங்குது. என்ன சிக்னேச்சர் பேஜ் போட முடியும்? நின்னுட்டு இருக்கும்போது பாடி ஸ்லாம் பண்ணுமா? நீ கிளவர் லீஃப். சப்மிஷன்லாம் வேணாம். Getting up, but she has no idea. She's in the crosshairs. ஓகே. தடு எஸ்கேப் ஆகாதமா. Here comes. ஐயோ சிக்னேச்சர் போயிடுச்சா? அது போட்டுற போகுது. நீ ரிவர்ஸ் பண்ணா நானும் ரிவர்ஸ் பண்ணேன். இப்போ உன்னோட சிக்னேச்சரும் போயிடுச்சு. இப்போ Sweep them right off their feet. கவுண்டர் பண்ணி நீ மட்டும் கவுண்டர் பண்ணீங்க. நானும் கவுண்டர் பண்ணேன். ஒரு மேட்சை முடி. This has to be it. She fights it off. Really had less than a second to stay alive there. சீக்கிரமா மேட்சை முடிச்சா அடுத்த மேட்சுக்கு போகலாம். டிவிக்கு விஜய் ஆடுவார். மக்கள் ஆர்வமாக காத்துட்டு இருக்காங்களா இல்லையா? ஓகே, ஃபினிஷர் மாட்டிடுச்சு. போட்டு பொழப்போம். எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. Able to go behind though. Escapes in a chop block, takes him down. Massive miscalculation on that one. She turns it around with the reversal. அப்பா சூப்பரா நானும் ரிவர்ஸ் She பண்ணிட்டேன். had Zelina's number there. ஒரு ரிவர்ஸ் இந்த கேள்வி எஸ்கேப் ஆகாம போடு. Oh, here it comes. சிக்னேச்சர் இது. Making a most of that with the pin. Shoulder up. She just dug down deep there, but I don't know if she'll be ஃபினிஷரை able போட்டு to do மேட்ச் it again. முடிக்கலாம். வாங்கப்பா. ரொம்ப நேரம் இழுத்துட்டு இருக்குது. ரொம்ப தப்பிச்சுனே இருக்குப்பா ஜெலினேகா. Oh, that's a cradle. Is that enough to take out Zelina Vega? முடிஞ்சிச்சு. மேட்ச் சோழி முடிஞ்சிச்சு. ஒரு ஈஸி Makes it cover. 1 2 3 Here tonight. முடிஞ்சிச்சுப்பா. That'll change your career. பேஜோட டெபியூட் மேட்ச் இது WWE. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே பயங்கரமாக பண்ணிட்டாப்புல. நம்ம தலைவர் டிவிகே லீடர் விஜய் வந்தாரு. Relentless approach we'd heard about, but also secured a huge win in her first match here at WWE. And right in front of NXT's own Troy Simkin. You have to wonder what... நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டோரி நடக்க போகுது பார்ப்போம் வாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன நடக்க போகுது? பேஜ் வந்து டபிள்யூல டெபியூ பண்ணியாச்சு. நமக்கு பார்ட்னராக கிடச்சிச்சு. நம்ம டீம் பெருசாக்கணும். ஏன்னா அங்கே மியூட்னி டீம் பெருசு. அவங்க ஹோல் NXT நம்ம ஆப்போனண்டாக இருக்காங்க. அப்படின்றப்போ நமக்கு ஒரு பெரிய டீம் தேவை. ஜஸ்ட் ஒரு 2 பேர் வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது. நைஸ் ட்ரை பேஜ். யூஎஸ் கை சேர்ந்துச்சு கைஸ் அவங்க கூட. NXT மியூட்னி கூட. இப்போ என்ன பேஜை விளாண்டுட்டு இருக்கேனா? டிவிக்கு விஜய் விளாட்லையா நான்? என்னப்பா நீங்கள்? போதும் அத்தது போங்க. போதும். என்ன சொல்கிறாரு? டிவிக்கு விஜய் ட்ராய் நிற்கிறாங்க. Can't believe my plan didn't work. We both thought Mutiny actually cared about Troy. But like they said, I guess he's just a worthless twit. Hey, Correct, I'm useless standing right fellow. here. And I'm just as shocked as you are that Mutiny didn't ride in on their white horses to save their prince. I wonder if I can get my old job back. Can either of you put in a word with Triple H? We need to find something NXT actually cares about to lure them into a fight. Otherwise, they're going to keep dodging us. What about their precious Unity Tag Team Championships? If kidnapping Troy didn't work, maybe we could title nap those? You might be onto something there. But how are we going to find out where they're broadcasting from? I could help with that. If you put in a good word for me. Yeah, sure. What can you tell us? I may have been on a group text that mentioned the undisclosed location of their shows. But first I'll need reassurances. Troy? Disclose it. Now. Okay. Fine. பரவாயில்ல. ஒரு வழியாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கான். NXT எங்கே நடக்குதுன்னு லொக்கேஷன் கொடுக்க போகிறான். கண்டினியூ ஸ்டோரி.
Hey there, welcome to the fight against NXT Mutiny. We certainly need you after all these big salute defections. ஓ ரெக்கவரியில் இருக்காரு, அதனால தான் சண்டைக்கு வரலையே அவரு. என்ன நடக்க போகுது தெரியல. நெக்ஸ்ட் நம்ம NXT எங்க நடக்குதுன்னு ப்ராட்காஸ்டிங் லொகேஷன் நம்ம வந்து ட்ராய் வந்து க்ளூ கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதை வச்சு NXT எங்க நடக்குதுன்னு ஃபைன் பண்ணி அவங்கள போயிட்டு அந்த ஷோவை லாக் பண்ணுறோம். ட்ரா நடக்க விடாம வந்து எல்லாரும் போட்டு பொழந்தாங்க. ஸோ இப்போ NXT நடக்க விடாம நம்ம போட்டு அங்கே போய் ஸ்டாப் பண்ணுறோம். பட் நம்மக்கிட்ட ஆள் கம்மியாக தான் இருக்காங்க. 2 பேர் தான் இருக்கோம் நாங்கள். நம்ம ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணணும் அவங்கள போட்டு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு. பட் எப்படின்னு தெரில. பார்ப்போம் வாங்க என்ன Another நடக்க போகுதுன்னு. successful Unity title defense for Lexis King and JC Jane. Hang on, we Oh, have one some time, super. visitors from the Raw and SmackDown side. போலாங்க How'd போலாங்க they find out போலாங்க. where we are? Did you tell them, Saxton? It wasn't me, but they're taking the fight to the champions. Good. It's about time. It looks like we're going to have an impromptu brawl on our hands. யார் நானு? This is an ஸ்டேஜ் incredibly விளையாடுறேனா? bold move to come down here and bring the fight to Mutiny. It's bold and brilliant, Oh, I'm a Cole. TVK Vijay Attacking in an விளையாடிட்டு undisclosed location, the Unity champs were totally complacent. Oh, They yeah, let their weapon guard down, and எடுக்கலாமா? now they're paying the price. ஓ I still சூப்பர். can't figure out how they ஐயோ found ரிவர்ஸ் us. பண்றான். Do you think my phone might have been hacked? நீ மட்டும் தான் ரிவர்ஸ் பண்ணி நானும் ரிவர்ஸ் பண்ணுவேன். டேய் Do you think Mutiny will hold போலங்கடா that against போலங்கடா me? வயித்துல கும்மா குத்து 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 கும்மா Oh, குத்து. man. என்ன? That was a vicious display. You can almost see the பொம்பளை disdain எல்லாம் in their பார்க்க மாட்டேன். eyes. போட்டு பொளந்துருவேன் நானு. ரிவர்ஸ் பண்ணிச்சு. She countered that into her own offense. நீ மட்டும் தான் ரிவர்ஸ் Both sides பண்ணுவியா? with an answer நானும் to ரிவர்ஸ் every பண்ணுவேன். piece of offense. போடு. Moves from the ring to the outside. Blackout. யாரு லெக்ஸிஸ் கிங்? Over and over. That got ஏதோ டாஸ்க் கொடுத்தாங்களே as a TVK Vijay grab Lexis King near the upper right corner. Near the path for your next move is a big bad real upper quick. right corner கொண்டு போணுமா வர லெக்ஸிஸ? He's looking to take things to the outside now. Into the steel steps. ஓ That's got to upper be a right tie கொண்டாடி எங்கடா turner. கூட்டு Fends போற? it off. Good ஐயோ போட்டு counter. பொண்ணு பொளக்குதே நீ. Dazed and confused, and things ஐயோ are அது only about. ரிவர்ஸ்லயே ரிவர்ஸ் பண்ணிடுச்சுப்பா. Oh, look out! ஐயோ No matter who you are, when you crash on the floor, a searing pain races through your body. Caught with a DDT. வா உள்ள வா பா தம்பி நீ உள்ள வா. Some agility gets her out of ஓ dodge. அடிக்க No, சொன்னடா what a அவள. club. அடிக்க சொல்லடா உள்ள துரத்த சொல்றடா உள்ள போப்பா நீ. And now நீங்க propped விளையாடுறதுல up in the கேமே மறந்து corner. போயிடும் போடா. That unraveled on JC. ஐயோ ரிவர்ஸ் Proof these பண்ணிட்டானே. உள்ள superstars have வாடா. done their homework. வெளிய நீ என்னடா பண்ணுகிற? Averting danger with an elbow to the stomach. நான் உள்ள போறேன் வா நீ உள்ள வா. Here we go. And he now slides back Ayyo. into the ring. Take it to ஐயோ the floor. மறுபடியும் He's எங்கடா got வெளிய no போறப்ப worries about the கஷ்டப்பட்டு உள்ள count. கொண்டு வந்தா மறுபடியும் எங்கடா And போற? back elbow உள்ள வாடா creates ஒன்னு ஒரு டாஸ்க் separation. இருக்குடா டேய். Body shot. ஏன்டாடி பண்றீங்க? உள்ள வந்து சண்டை போடுங்கடா டேய். Pump kick ஐயோ on target. அங்க கவலைப்பட்டு Russian leg sweep. ஃபோக்கஸ் அங்க இருந்தனால போட்டீங்கன்னா And போட்டு all that's போடுறாங்க. left வாமா is பேய் வந்து one காப்பாத்துமா. thing, சூப்பர் one மா தங்கச்சி finishing சூப்பர் மா. touch. And she's out of the ring. Remember, no countouts in this நீ one. போய் அந்த பொண்ணை போய் அடிமா. ஏமா நீ இங்க வர? Headed out to ringside now. What does he have உள்ள planned? போ உள்ள போ. Oh உன்னை வச்சு ஒரு no, வேலை they're இருக்கு. coming this way. He's quick to get out of the way there. From the top. ஐயோ Running, swinging neck breaker. ஏய் Oh, he had that scattered. வா வா இப்ப வா. Setting up for something என்ன டாஸ்க் here. இது? Lexis King takes a vicious buckle suplex. And JC's nailed with a stun gun. The champs are down. Where are they headed பெல்ட் now? எடுத்துவாங்க. They're பெல்ட் தூக்கி grabbing the போறாங்கன்னு Unity நினைக்கிறேன். பெல்ட் titles. I think சூப்பர்ரா they're சூப்பர்ரா. leaving with கலக்கு them. And the கலக்கு. champs can't do anything about it. They've come in here and stolen the NXT Unity Tag Team Championships. I love it. Score one for Raw and SmackDown. சூப்பரா சூப்பரா. வேற லெவல். பெல்ட் தூக்கின்னு ஓட்டாங்க. எங்க ராஸ் மேக்டோன நடத்த விடாம பண்றீங்க? பெல்ட் வச்சுன்னு ஜாலியா இருக்கீங்களா? இருங்க பெல்ட்டே கிடையாது உங்களுக்கு. சூப்பர் சூப்பர். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த மூவ.
நான் கூட அடிச்சு போட்டு ஒருத்தர் அடிப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். பெல்ட்ட தூக்கின்னு போவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நல்ல மூவ், நல்ல மூவ். I saw what you did by invading NXT's secret location and acquiring their Unity championships. Bold move. Thanks. I don't think you've been introduced to the newest team member in our fight against Mutiny. We've known each other since we were kids. I know all about you. Welcome to WWE. But I do have to remind both of you, I've decided to remain neutral in this whole issue with NXT. I'm too close to it. So this isn't our fight. And besides, when it comes to competition, it's not just a catchphrase. It really is what's best for business. அது சரி. கூட வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவான்னு பார்த்தா We understand your stance, but we don't have to agree with it. We're going to do everything we can to stop mutiny. And if that சொல்றது happens, புரியுது. great. சரியா? But if mutiny comes அதுதான் out நீ on சொல்றது top, correct then கிடையாது. we'll pivot in that direction. It's what we do in WWE. We're constantly reacting and evolving. It's how we succeed. So like I said, good luck. But I can't support one side or the other until this is all over. அது சரி. இப்போ அவங்க NXT சைடும் போக மாட்டேன், எங்க சைடும் வர மாட்டேன். நடுவுலனே நீ பண்ற. ஓவன்ஸே நீலாம் என்ன போட்டு பொளந்தல்ல. ஓ ஸ்மாக் டவுன்ல மேட்ச் இருக்குது அப்போ. If even we keep them sounds good. ஓ செம்ம டைட்டில் மேட்ச் இருக்குது அப்போ. Next it up PCL it will be a Unity Tag Team Championship. ஸ்மாக் டவுன்ல வந்து மேட்ச் இருக்குது. பாப்போம். Let's see. Go to a match. Title match guys இப்போ. ட்ரைக் பவர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பேசினேன்னு கேட்டுனுங்கிறா போல. சீரியஸ்லி ஐம் வில்லிங் டு டூ எனிதிங். பார்ப்போம் அப்புறம் பார்ப்போம் டேய். இப்போ வந்து நமக்கு டைட்டில் மேட்ச் இருக்குது கைஸ். நம்ம அந்த யூனிட்டி பெல்ட்டை தூக்கிட்டு வந்தோம். ஸோ உங்களுக்கு பெல்ட் வேணுன்னா வந்து ஜெயிச்சு வாங்கிட்டு போங்க. நாங்கள் ஜெயிச்சா பெல்ட் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவிக்கு விஜய் சொன்னார். ஸோ அதுக்கு ஓகே அந்த சேலஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணி ஆடம் பியர்ஸும் நமக்கு ஸ்மாக் டவுனில் வந்து டாக் டீம் சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச் வச்சுருக்காங்க. வாங்க இதான் நமக்கு ஸ்மாக் டவுன் டெபியூட்டு. 2 பேர் சேர்ந்து வராங்களா தனித்தனி வராங்களான்னு பார்ப்போம். Here are the borrowers of the சேர்ந்து Unity வராங்கப்பா, titles. பெல்ட்டோட வராங்கப்பா. You gotta love the Belt swagger திரும்பி to walk வந்து into ஜெயிச்ச this மாதிரி arena இடுப்புல holding those போட்டிருக்காங்கப்பா. 2 belts they didn't even earn. Hey, they are the current Unity Tag title holders. It's just in this case, I mean that literally. They are holding the titles. ஓகே ஓகே இருக்கட்டும். வாங்க மேட்சை பார்ப்போம். யூனிட்டி மியூட்னியா சாரி மியூட்னி யார் வரா இப்போ? தோத்தவனுக்கு தான் 2 பேர் வராங்களா? அதே தான் தோத்த 2 பேர் வராங்க. Here we go. வாங்க மேட்ச் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பெல்ட் மேட்ச் கைஸ். யூனிட்டி சாம்பியன்ஷிப் இது வந்து புது பெல்ட் போல. நான் பார்த்ததே இல்லை, கேள்விப்பட்டதே இல்லை. NXT எவ்வளோ பார்க்க மாட்டேன், அதனால தெரியல. இன்டர்ஜெண்டர் சாம்பியன்ஷிப் பெல்ட் கைஸ். அதாவது ஒரு பொண்ணும் பையனும் ஒரு டீமில் இருக்கலாம். அவங்க ஜெயிக்கிறது யூனிட்டி சாம்பியன்ஷிப், யூனிட்டி டாக் டீம் சாம்பியன். பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க எப்படி இருக்கு போது தெரில. ஈஸியாக வின் பண்ணுற என்ன டாஸ்க் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரில. பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வாங்க. Lexis King and JC Jane have successfully defended their Unity titles multiple times. ரெண்டு பேரையும் போட்டு They're பழக itching to சொல்லிருக்காங்க. reclaim their ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் stolen நமக்கு. belts tonight. Yeah, but those defenses were practically gift wrapped with hand-picked opponents in favorable locations. Tonight, they face a real challenge. We will see these 2 new allies have a history, but the big question is, can they gel in an official match and walk away with some hardware? Doling out as much damage as possible, looking to silence the challenger once and for all. Knee right to the face. What are we going to see here? Makes it incredibly difficult to walk. I think rage took over in that moment. Nothing but blind rage.
ஏன் அடியா இது கையை உடைக்க போறாரா? Oh, and just causing agony for their opponent. Man, just a multitude of strikes. The champion just teed off. Our challenger found no way to break free there. Now a big swing of momentum against King. Lex is unable to use his wide arsenal here. கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து டாக் பார்ட்னர் 3 டைம்ஸ் டாக் பண்ணுவாரா? வாவ் போடு மக்களே. Right to the face. And there's the tag. இல்ல பொண்ணு வந்தா பொண்ணு தான் வர மாதிரி இருக்கும் உள்ள இன்னொரு பொண்ணு. பட் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. ரூல்ஸ் மாத்திட்டாங்க. ஐயோ ச்சே. மூணு வாட்டி டாக் பண்ண சொன்னாங்க, டாக் பண்ணேன். அதுக்குள்ளேயும் போட்டு பழகுறீங்களா டேய்? Talk about cocky, gloating after placing the knee on the back of the neck. பார்க்காம போட்டு பழக்கறல. What an interception. நானும் பழக்கன பையன் கூட பார்க்காம. Right to the spine. Ooh, just bouncing off the turnbuckle. ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டானே. He saw it coming. ஏய். அப்போ. வா நீங்க எங்க ஒரு டாக் பண்ண முடியாது. எங்களுக்கு மிஷன் இருக்கு. அப்புறம் பாருங்க, அப்புறம் டாக் பண்ணிக்கோ, நானா பண்ணிக்கோ. வாங்க டபுள் டீம் போட்டு விளையாடுவாங்க. Oh man. Lots of damage under the challenger. Yeah, but you have to keep on battling for your team. Oh, really from your life. Are you ready? Oh no, maybe not. Oh boy. Gets the shoulder up after one. He's nowhere near ready to stop fighting yet. And he has an answer for King. Look out. எங்க ஒரு இரானே எங்கடா ஒரு No way. நீங்க பறப்படா நான் பறப்படா. A roll of the dice and it pays off in full. And he slides him back to the mat. இல்லடா. டாக் ஒரு வாட்டி டாக் பண்ணா மிஷன் முடிஞ்சிரும். அடுத்து என்ன மிஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு அப்புறம் தான் தெரியும். ஐயோ தட்டுட்டாயா? ஐயோ நான் ஒரே ஒரு வாட்டி டாக் கொடுத்துக்கிறேன் டேய். ஐயோ தட்டுட்டாடா. Alexis. என்ன bro இது? அப்பா. டாக் விட்டு மாட்டேன். Extended tags நான் his பாட்டு teammate. டாக் கொடுத்துக்கிறேன். Running knee in the corner. JC. And the challenger's really not looking so hot now. Yeah, he could really use a miracle right about now. Russian leg sweep. அவர் டாக் சூப்பர் நீட்டாக எனக்கு அதான் ஜேசி தமிழ்ல ஒன்று அது வச்சு மிஷின் இருக்குது. Walking up here. That seems to have really gotten him. He could have an eye injury. Nonetheless, the match continues. JC eats a clothesline. But Lex is in with the belt shot. And the referee never saw it. The champions are going to retain. Wait, foot on the ropes. Is that the producer who's wrapped up in all this? I think so. Seems like he's working against NXT Mutiny now. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலடா, தோத்துருவாங்க நினைச்சேன் பெல்ட்ட. Hold on, spear on JC Jane. Looks like his eye's okay. Or at least okay enough. Setting up for some kind of double team move. And down on a JC Jane with the cover. We officially have new Unity Tag Team Champions. We just witnessed amazing teamwork from these two, and it paid off with not only a title win, but a major victory in the war against Mutiny.
And don't forget the assist from Troy, the producer. Mutiny shocked the world with their invasion a couple weeks ago, but now taking their Unity tag titles that they held in such high regard is a shot across NXT's bow. I have a feeling this is only the beginning between these two sides. சூப்பர் கைஸ், பெல்ட்டை வின் பண்ணியாச்சு, புடிங்கியாச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து. இப்போ NXT பெல்ட் நம்ம கிட்ட, இப்போ அதுவும் முறையா ஜெயிச்சு வாங்கியிருக்கோம். கிரெடிட் வரல. Huge win. We capturing Unity titles and discovering major blow to Mutiny's momentum. Time will we can gather enough support. பாப்போம். Enough support சீக்கிரம் பிடிக்கணும். Welcome back, Punk. ஓ, பங்க் Looks வந்துட்டாரா? like I உடம்பு missed out on all the சரியாச்சா fun. That was impressive how you used that goofball Troy to find where Mutiny was hiding and then win their Unity titles. Well done. I guess Troy's show of loyalty in our match was enough to get his job back. And we discouraged Mutiny from trying to hide from us. They said from now on, they'll be back at the Performance Center. I have to admit, I'm a little jealous. You got your hands on the Unity champions after what they did to me. But I'll get my shot sooner than later. I know you will. Which leads us to our next move. We've spoken to the GMs, and we think the best strategy is to divide and conquer between Raw and SmackDown. At least Aldous and Pierce have our backs, unlike old Triple H. Convenient how he continues to sit on the sidelines, isn't it? Makes you wonder. Yeah, it is convenient. I can't believe he's still staying neutral. Makes you wonder if there's something else going on there. In any event, if we split up, we'll have coverage on both brands to fight off any Mutiny attacks. I'll be headed to SmackDown. And I'll be focusing on Raw. What about you, Punk? என்னடா பண்ண போற பங்கு? I think it makes sense for me to float between both brands to help keep an eye on things. There's a lot of top names jumping ship, and I'd like to use my influence to put an end to that. Sorry guys, match Sounds like a solid plan. 4 branch பால்ல we 7 ரன் focus on அடிச்சு பார்த்தா first? 2 டாட் பால். 2 பால்ல 7 ரன் அடிக்கணும்னு இருக்குப்பா. கொல்கத்தா வெர்சஸ் LSG மேட்ச்ல. Go to Raw TVK விஜய். எனக்கு TVK விஜய் தான் வேணும்பா. பேஜ்ல வேணாம், நீங்களே வச்சுங்க பேஜ். ராவை நான் பாத்துக்கிறேன், ஸ்மாக்டவுனை நீ பாத்துக்கப்பா. ரெண்டு பால்ல 7 ரன் அடிக்கணும் கைஸ். அடிப்பாங்களா? அடிப்பாரா? முகுல் அடிப்பாரா? ஐயோ செம்ம! யோ 6! வாவ்! ஒரு பால்ல 1 ரன் கைஸ். லைவ் ஜே ஊசோ என்ன சொல்றாரு? அதுக்கு முன்னாடி ஆட்ரிபியூட் ஏத்துக்கிறேன். ஆனா நான் ஸ்விட்ச்லாம் பண்ணல. தெரிச்சா இல்லையா? அவ்வளோதானா? செம்ம ஷாட் 6 கைஸ். என்ன சொல்ற போல? ஒரு பாலுக்கு Am I the only one seeing this, Oos? NXT's Mutiny out here making moves, pulling everyone to their side while people watch the uprising from the sidelines. Even Triple H and the board are low-key cheering for them. You don't have to remind me. I saw it firsthand at the draft, remember? It should be all hands on deck. Yeet. We need more people doing stuff like taking those Unity titles off them. Thanks. It might have been a small victory, but every little bit helps. If we can keep chipping away, eventually they'll topple. For real. Anything to slow their momentum down. It was starting to feel like they could do whatever they wanted. Reminds me of when the bloodline first started. We had that edge. And nobody was cool like us. But we've seen that all play out before, right? Super. Starts out hot, but a lot of folks are gonna get left out once they get what they want, you know? Seen it, felt it. When you're useful, you get used. When you're not, well, like you said, we've seen how that plays out. It's impressive. It's impressive the way Mutiny's able to manipulate people.
They've got a knack for pulling strings and making the bad guy look cool. But that's something we could work with. Use their own game to play them. You got something cooking. You said it yourself. People are joining up because Mutiny is cool. It's got an edge that makes standard corporate WWE look basic. We can't compete with that smoke. Not unless I show them some fire, Oos. So you do have a plan. Yeet. Yeet. Yep. And I'm kicking it off later tonight. You're gonna love this one, Jay. Can't wait, Oos. Story confirmation, third party candidate. Decide to confirm will take into lock into story. Okay, confirm பண்ணலாம் அவ்வளவுதான். New world order. In a faction like Mutiny thrives on being the toughest around, we can either confront them or give them something even more dangerous. Why fight when you can create a new world order? NWO create பண்ண போறாரா? It's the superstar who is destined for WWE greatness. The following contest ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டாரு. one fall. Making his way to the ring from India, weighing in at 236 pounds, one half of the NXT Unity Tag Team Champions, Leo TVK. Guys, what's up with the NWO shirt? I love the... What's up with NWO shirt? ஆமா எனக்கும் தெரியல எதுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு. அமெரிக்கன் மேட். யார் இது அமெரிக்கன் மேடு? டேக் கேபிள் வந்திருக்கா போல. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இவரை பார்த்து. And his opponent, representing American made from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 202 pounds. அவங்க ஈஸியாக வின் பண்ணுவாங்க மேட்ச்சு. ஏதோ நடக்குது இந்த மேட்ச்லாம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. ஏதோ பிளான் வச்சிருக்காரு நம்மளால் TVK விஜய். நம்ம TVK I'm sure I'm not the only one still distracted by that NWO shirt. It's tough to focus on the match with that hanging in the air. Well, just try being a professional, Saxton. It's a shirt. Besides, I'm sure we'll get an explanation when the time's right. அவ்வளோதான டாஸ்க்கு. Well, I'm also sure Chad Gable isn't worrying about his opponent's wardrobe. He looks poised to prove that skills, not shirts, win matches. Driving their legs, putting their opponent into a tight corner. என்ன பண்ணும் உனக்கு? சீப் ஷாட், சீப் ஷாட். ஏய், நீ மட்டும் தான் அடிப்பியா? நான் அடிப்பேன்டா உன்னை. Cuts the attack off. Face. Ooh-wee. ஆடி அந்த முக்குள் ஒரு பொழந்துட்டான் பயங்கரமா ஆடி வின் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க மேட்சை. அதுக்கும் Rapid shots right to the gut. Good night. Every strike more devastating than the last. Launching himself in the ropes. Beautiful arm wringer applied. So accurate. சூப்பரா பாடி எல்லாம் ஆயிடுச்சு. இந்த நேரத்தில் Gable there got a little wrestling 101 of his own. He'll find a way to counter back though. And Gable's hopes are waning in this one. This is Chad's perseverance getting tested.
finds a counter for ஓட Gable. விட்டே இருக்கியா நீ ஓட விட்டே இருக்கியாடா போ கொஞ்ச நேரம் Gable நான் sent ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் flying. ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் Rapid உள்ள shots ஓடிதான் right to ஓடிதான் the gut. ஸ்டைல வராதவங்க Oh, a flurry of strikes. Showing absolutely no mercy at all. What an onslaught. Oh, look at this combination of strikes. காம்பினேஷன் Like he's got 11 arms and feet. And now he's landing an unbroken chain of attacks. This is how he wants to take charge. Oh, the knee drop சூப்பரா connects. சூப்பரா Both wrists captured. And he's being somewhat backed into a ஒரு corner right now. மேட்ச் சிக்னேச்சர் We're போட reaching போறேன் that போட்டு point where முடிக்கலாம் பாருங்க one more big maneuver could change the whole match. என்ன சிக்னேச்சரா நம்ம மையோட சிக்னேச்சரா Up into the torture rack. மேட்ச் பிடிக்கும் Into the cover. Nice work. Here is your winner, TVK. An impressive victory, and maybe with the win under his belt, we can get some clarity about his attire. I hope so, Corey. With all the chaos Mutiny is causing these days, the last thing we need is ambiguity. I have a feeling this is more than just a random shirt. என்னடா பிளான் இருக்குன்னு சொன்ன பிளான் இருக்குன்னு சொன்னா என்ன பிளான்னே சொல்லாம அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டான் என்ன ஃபேக்ஷன் லைக் மியூட்டி த்ரைவ்ஸ் இதை படிச்சாச்சு முதல்ல Incredible performance out there tonight, but I think there's one question on everyone's mind. Why the NWO shirt? அதான் நானும் கேட்குறேன் Look, we all know that WWE is at a turning point. There's a civil war brewing, and it's largely because WWE has become stale, predictable, formulaic. We need to evolve. So you're saying that you're joining Mutiny? No. Mutiny is chaos for the sake of chaos. And just like so many times in history, the real fighters are going to get pushed aside once the leaders get what they want. Anyone who thinks they could trust Bailey and KO to protect their best interests is an idiot. So here's my message to all the superstars on both sides and everywhere in between. It's time for a new direction. We need to embrace our past to forge our future. That's why I'm wearing this shirt. The NWO wasn't about politics. It was about power and domination. So anyone who wants to stop playing the game and wants to run it, join me in my NWO movement. That is a powerful call to arms, but as the former #1 draft pick, some might say you're as establishment as it gets. How do you reconcile that with calling for this new direction? Being the #1 pick gives me a platform. My position lets me bridge the gap between the establishment and the rebels. I'm not here to tear down. I'm here to build better. So stand with me and take the third path. Not mutiny, not the WWE establishment, but a movement built on real power. I'm calling for a new era. Not just to challenge mutiny, but to redefine this business as it should be through dominance and brute force. Welcome to the new world order. இதுதான் பேசுறாரு புரட்சிகரமா பேசுறாரு ஒரு செய்தரா சொல்லுவாரா மக்களுக்கு நல்வழி காட்டுவாரா டிவிகே லீடர் புதிய ஒரு மாற்றம் வருமா WWE-ல பாப்போம் வாங்க Can you say desperate? TVK Vijay thinks this lame. I don't know. NWO was pretty cracking. I was a fan. You will be happy. I look out to showing Braun what NWO was and is all about. NWO for life. They're doing another NWO retreat again. Just let it die already.
I know I shouldn't get my hopes up after how things turned out the last time we saw the WWE. Let's see. என்னோட ஆடம் பியர்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னு பாப்போம். So, do you want to tell me what the hell you're thinking? Bringing back the NWO? Relax. Let me explain. You'd better explain. I made you the #1 draft pick because I trusted you to be a cornerstone for WWE, not spearhead a whole new rebellion. It's not another rebellion. This NWO stuff is just a way to stir up some trouble within Mutiny. It's a play. I just need people to believe it's real. And that's obviously working. கலவரத்தை உண்டாக்குறீங்களா? That is a pretty good idea, actually. But I really wish you'd run the stuff past me first. That's a bad. I would have had I known you'd get this upset. Trust me, Pierce. I'm Team WWE. I'm going to shake NXT up from the inside and give us the upper hand. Just let this play out. Okay, I'll give you some rope. Just be smart. I'm smart, ready? I always am. That's why it's working. உள்ளுக்குள்ள இருந்தே கலவரத்தை உண்டாக்கி NVK என்னது NXT மியூட்னி வந்து கலைக்க போறோம். They starts having a WeChat, not loving their vibes at Mutiny right now. We are definitely beating this NWO stuff though. அப்படியா? இவனுங்களை நம்பலாமா? தெரியலையே. Gold order. And here's the man reviving the NWO in more ways than one. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from India, weighing in at 236 pounds, one half of the NXT Unity Tag Team Champions, Leo TVK. He's not just போட்டு பழக்கமா இருந்தா சரி அவங்க அப்ப என்ன சொல்ல போறாங்க என்ன பண்ண போறானுங்கன்ட்டு. This dude is one of the most impressive young superstars we've seen. Braun Breaker on a meteoric rise in WWE. And his opponent from Woodstock, Georgia, weighing in at 230 pounds. This isn't just another match. The newly formed NWO needs to show they can stand up to Mutiny's challenge. Exactly, Corey. And with Mutiny members like Joe Coffey and Shotzi now donning NWO colors, this fight isn't just pivotal, it's personal. And our personal feelings aside, ஆக்கா பண்ண சொல்றாங்க. sure Mutiny wants to squash this new faction before they can prove the NWO can be major players too. இந்த முத நாளே நம்ம விட்டு போகணுமான்றது இருக்கணுமான்றது நம்ம கையில் தான் இருக்கு. இந்த மேட்ச் வின் பண்றது தான் இருக்கு. ஸோ these two showing how well they know each other. Hey, reversal. Things turn around quickly. Oh, he flips that around. Teeing off. You can't get caught in a hailstorm like that if you want to win. He is getting rid of the turnbuckle pad. Don't say that too loud, Saxon. You might get caught.
And a stop to the gut, too. வாங்கடா. Both arms captured and vitriolic stomps. To stomp in every single part of his body. You got to wonder if there's more animosity in this match than we previously thought. Crisscross action. Bang! Rolling elbow finds the mark. நாக் ஆஃப் பண்ணணும். அது மண்டையில வச்சாதான் நாக் ஆஃப் பண்ண முடியும். போலங்கடா முதுகுல அந்த அடி வாங்குறான். Rapid shots right to the gut. Oh my goodness. Just strike it at will. And with an onslaught of strikes like that, it's clear they have nothing but punishment on their mind. Arm wringer applied. Beautiful back kick. And Braun's having trouble managing this onslaught. Tough spot for Braun to be in. Able to avoid damage with an evasive maneuver. ஐயோ ச்சே போட்டு பொளக்குறான். Nicely done. Oh, you can tell he's feeling it now. This fight is pumping him up. Running knee lift. His body is dealing with a lot of stress here. Sure, bodies are aching here, but I don't think the towel's getting thrown in. ஐயோ ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. With a reversal. Big punch. Ouch. Both wrists captured and நாக் ஆஃப் பண்ணலாம் பாப்போம். Straight into the pin. Barely kicks out. he really thought that was it. Oh, a knee to the face. ஐயோ There's another focused attack to his head. ஐயோ Nice counter from Bramer. High-level ability being shown with each of these counters. ஐயோ ரிவர்சல் ச்சே. Oh, he pinned. Here we go. That was such a long and hard-fought match. He earned that victory. இல்ல ரீமேட்ச் ச்சே. This isn't just another match. The newly formed NWO needs to show they can stand up to Mutiny's challenge. Exactly, Corey. And with Mutiny members like Joe Coffey and Shotzi now donning NWO colors, this fight isn't just pivotal, it's personal. And our personal feelings aside, I'm sure Mutiny wants to squash this new faction before they can prove the NWO can be major players too. அட்டாக் பண்ணிட்டாயா ச்சே. Steps around and locks it in. ச்சே. Goes behind to put on the hammerlock. ஒரு வழியா Looking to ஸ்கிப் regain பண்ணிட்டாங்க. control and gets it in the armbar. Working to neutralize that arm. That kind of force in the arm can have lingering effects. Punch lands. He counters with a great reversal. சும்மா குத்துறாரு. போனா ஈஸியா வின் பண்ண வேண்டியது. You can see that each strike drained their opponent's energy. Does the official not see him removing the turnbuckle pad? Keep your voice down. And into the corner he goes. சரி. A chain of reversals here. Every motion getting cut off. Looks like he knew what was coming up. நம்மகிட்டே போட்டு பார்க்குறானே. And he had Braun's number there.
Grabbing the arms and just rapid stops. Midi. And one more for good measure. Each of those boots seem to get heavier with each blow. Battle of counters. No one's getting their full offense in. Come on now. What is this manager bringing out? He should revoke his license for this. Wicked clothesline. Official removing that potential hazard in the ring. Got out of the way. Bang! Crucial counter there. Reversal from Braun. Find some payback with their own reversal. Hey. And oh my God, what a forearm! Rip of the jaw. He's looking a little worn down now. Yeah, as that was Breaker unleashing that. Look out! Taking a foot to nowhere. Terrible miscalculation. Missing a move like that can cost you more than the match. Uh-oh. And gets out of dodge with a sweep. Catches the roundhouse and He's really pushing the limit here, getting close to a count out. Whoa! Oh no, a big pace for it. my goodness, I think I heard something break on that crash landing. Oh, heavy contact into the steel steps. This capacity crowd is sending it wrong, and he's sending it right back. Okay, he should really focus on the match now. We get the point. Oh man, he is fired up now. Tossed back into the ring. Taking out the knee. Nice right hand. Forearms for the second rope. Driving down. Oh, knee to the face. He is getting rid of the turnbuckle pad. Don't say that too loud, Saxon. You might get caught. Oh, man. There it is. Snap suplex. Ooh, and he stops that off him. Schoolboy from behind. Kicks out of the pinfall attempt. Shine his determination there with that kick out. Breaker's putting his opponent. Bang. Maybe that'll teach him not to take his eye off the ball. The match is clearly taking a toll. At this point in the match, there's no time to recover. The damage is done. He's pumped up, but so is this crowd. Breaker side. Oh, the spear! Will Breaker finish things now? This isn't just another match. The newly formed NWO needs to show they can stand up to Mutiny's challenge. Exactly, Corey. And with Mutiny members like Joe Coffey and Shotzi now donning NWO colors, this fight isn't just pivotal, it's personal. And our personal feelings aside, I'm sure Mutiny wants to squash this new faction before they can prove the NWO can be major players too. Placed against the turnbuckle. Looking to crush the hamstring. Well-placed knees to the hamstring.
Just never had a chance to block any of those. Nasty. Legend mode la play பண்றானே கொஞ்சம். Oh, a knee right to the face. That knee is a lethal weapon. Vicious, aggressive attacks. That was a vicious display. You can almost see the disdain in their eyes. Constant pressure being kept on Braun. Every form of offense Breaker attempts is being neutralized. Ooh, just relentless. Ooh. He's able to slip away from that. Oh no, I think we're gonna see the electric chair. Nope. Rolling elbow right on the mark. Look at this, just unloading. Oh, a nasty stop to finish it off. And he's basically defenseless right now. Yeah, he is far, far away from being in the driver's seat. Care how much padding the floor seems to have, being thrown out of the ring like that is incredibly unforgiving to your body. He might just be stalling for time here. Arm wringer applied and for a back kick. Breaker can't seem to get out of harm's way. Breaker needs to find that spark and rally. Does the official not see him removing the turnbuckle pad? Keep your voice down. Reverse பண்ணிட்டான் சிக்னேச்சர் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சனடா டேய். ஈஸியா ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறா. Oof. But here comes the fire. Back and forth trading reversals. Getting carried to a vulnerable position here. குழந்தைங்க தூக்கி போறான். Dropped right on their face. Stomped to the belly. ஆமா. You're gonna need your back adjusted after that. Thanks, man. Soxy. Both wrists captured. Soxy கிடையாது. Soxy. Man, shoulders down. Yay! No, kick out. Easy kick out there, but they'll get harder soon. Finds a counter for Breaker. And strikes. Wow. You can see that each strike drained their opponent's energy. Listen to the impact. Oh, one step ahead there. Standing moonsaults. Oh, that'll weaken your arm. மேட்சை முடிப்பன மாட்டேனான்னு தெரியலையே. எங்கடா ஓடுற Braun Breaker daring his opponent to try the odds. Whoa, serves him up there. Maybe that'll change his attitude. Oh, that hurt to the spine. Picking the spot. Every attack is lingering even longer right now. These are the moments professionals train for. When you are at your breaking point. Getting out of harm's way. Frankensteiner. Does the official not see him removing the turnbuckle pad? Keep your voice down. Crisscross. What a rolling elbow.
போடு போடு Perched on the மேட்ச் shoulder. முடிக்கலாம் வாங்க That might have not break it off for Wow. good. He's still in this fight. Simply abnormal resilience from Breaker. shit. Listen, that should have ended things. And look at his face. At this point, you have to believe he's losing some faith in himself. Climbing to the top rope here. ரெண்டு பேரும் ஒரே ரெண்டு பேரை கருத்துப்பா Headed out of the ring, but the count is looming. And now gets tossed into the ring. ஓ ஸ்பியர் போட்ட போறான்டா டேய் Countering each other again and again. எதுக்கு ட்ரை பண்றது எனக்கு தெரியும் Needed a midsection. Did you see that? Propelled through the air. 2 count. மேட்ச் ஓவர் மேட்ச் ஓவர் Finally, he picks up the victory. கங்க்ராச்சுலேஷன் மூணாவது ட்ரைனர் After that victory, it seems clear this new NWO is poised to be a major player in the fight against Mutiny. Absolutely, Cole, they're taking over. The ஏதோ new twist world order இருக்குது is here, and they're not just here to participate. இல்ல. They're here to dominate. ஒரு எதுவும் ட்விஸ்ட் இல்லாமல் முடிச்சிட்டாங்களே நல்ல வேலை ட்விஸ்ட் கொடுத்து நம்மளை போட்டு பொழந்துருவாங்கன்னு நினச்சேன் பரவாயில்ல NWO for life, Vayangandaa baby. And boss, before you say anything, you should know I'm already putting together a crew to help the Black and White take out Mutiny and the rest of the WWE. So far, it's me, and that's it. But you gotta start somewhere. Right. Look, just slow down. I can't slow down. I'm all in. SmackDown is gonna get smacked. Raw is gonna get cooked. They won't even be able to call it Raw anymore. They'll have to call it extra well done, even though it won't be well done at all when we're through with them. NWO! Quiet, Truth. Listen, this whole NWO thing, it's complicated. No, it's not. That's the beauty of it. I don't know if you've noticed, but there are a lot of superstars here who are 3 corners short of a squared circle. If you get my drift, they're very easily fooled. That's why we need this. It's totally real, and it's awesome. Watch. NWO sneak attack. ஐயோ என்னையா தேவையில்லாம இவங்கள்ட்ட சண்டையா என்னடா இது சம்மந்தமே இல்லாம இருக்கு மேட்ச் ஆல்ரெடி எல்லோ இருக்குது ஃபுல் பாடி எல்லோவில் இருக்கு நமக்கு அட ட்ரூத் பைத்தியக்கார பாயிலே உன்னால பாடுறா இப்ப கந்தர் கூட மேட்ச் போடணுறேன் நானு ஐயோ ஐயோ போட்டு கொடுக்குறானே போறப்பா ட்ரூத்தே ஐயோ வேற வெப்பன் இருக்கா சொல்லுங்க வேற வெப்பன் இருக்கா
ரிவர்சல் பண்ணிட்டாரு. அங்கேயே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சூப்பரா சூப்பரா. ஐயோ ஐயோ. ஐயோ. என்னடா பண்றீங்க? சம்மந்தமே இல்லை தர. டைம் ஓட்டுறதுக்காக எடுத்து வந்தீங்களா? ஐயோ நல்ல வேலை அடே. ஆட்டுத்தே காப்பாத்திடா டே. ஐயோ ஐயோ சே. Shit.
சே எந்திரிப்பாடே ஆட்டு அங்கே கவனியா சூப்பர் சூப்பர் அப்படி தான் போல வரேன். பட் இங்கே அப்படியே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது கொஞ்சம் நினச்சிக்க மாட்டேறாங்க நேரத்துக்கு. ஏதோ பண்ணுறான் ரொம்ப நேரமாக என்ன பண்ணுறான்னே தெரிய மாட்டேங்குது. போட்டு ஃபினிஷரை போட்டு மேட்ச் முடியும். Oh, reversal! So far. மேலே ஓட்டாண்டா மேலே ஓட்டாண்டா மேலே ஓட்டாண்டா மேலே ஓட்டாண்டா. 2 பேர் மேலே ஏறுறீங்களா ஏறுங்க. அடே அந்த வேலை என்ன விட்டுட்டு போயிட்டீங்களா, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். சம்மந்தமே இல்லாத மேட்ச் பைத்தியக்கார ஆட்டுறதுனால இது. ஓ மறுபடியும் ரிவர்சல். ஆட்டு ஏதாச்சும் பண்றா. முடிச்சிட்டாங்க மேட்சை, தோத்துட்டான். பைத்தியக்கார ஆட்ரூத்தே. என்னடா இது ஆட்ரூத் ஒன்னாதான்டா பைத்தியக்கார பையலே ஆட்ரூத். That felt amazing. Now everyone knows the NWO is back. பைத்தியக்காரா. It's not. Truth, you need to listen to me. Good idea. You be the boss, and I'll be the enforcer, and go find some more WWE superstars to beat up under the banner of the NWO. பைத்தியக்காரா. No, don't do that. Okay, then you be the boss, and I'll be the idea man. Here's my first one. NWO pay-per-view. Location? The moon. All we need is a rocket. How hard do you think it'll be to take over NASA? அது சரி, நாசாவை டேக் ஓவர் பண்ணுமா?
Listen to the words I am saying. This whole NWO thing is fake. I made it up. I'm just trying to destabilize Mutiny, that's all. None of this is real. This city. It's not real? It feels real to me. It's not, though. Okay, I understand. It's not real because we still need to dream it into reality. And we will. Because it's out with the old and in with the new world order. You are inspiring. And you are exhausting. I thought you said you had this under control. I do. It's just our truth that's the problem. And then I had to back him up or it would have blown my cover. Well, we wouldn't want that. It'd be a real shame if I only had one massive insurrection to deal with. Now I'm losing superstars to two factions. This is on me. I didn't expect it to work this fast. Impressive if you think about it. But I'll fix it. Don't worry. I know how to clean up my messes. You need to end it. How about I end it next week? We've got some momentum, and I might have already paid for some things to make this NWO movement seem legit, including a non-refundable deposit on an arena, throwback set and all. Fine, but only because Orton and Gunther are looking for payback. And Mutiny too. So at whatever NWO show you're apparently putting on, you're gonna host an inter-brand fatal four-way. Raw, SmackDown, NXT, and your fake New World Order. It'll be a night to remember. Just make sure when it's over, your NWO is forgotten. பைத்தியக்காரா என்னடா சொல்றது? NWA க்ளோஸ் முக்கியமான ஐடியான்ற மாதிரி அதை கொண்டு வந்து ஒரு தடவை கொண்டு வரன்ற மாதிரி தான் சொல்லிடு. கருப்பா இருக்கு. And here's the NWO contingent hoping for a too sweet victory. The following is a fatal four-way Extreme Rules match. Extreme Rules match. Making his way to the ring, Leo TVK, R-Truth, Maxine Dupree, and Axiom. The NWO is headed toward the ring, and you can feel the intensity. They're யாரு? அது சரி. the Viper ready to strike. As opponents, first, ஏன் வரப்போறா? பேர் வந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் யாரு? ஃபின் பேலர். நெக்ஸ்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஃபின் பேலர். எக்ஸ்ட்ரீம் ரூல்ஸ் மேட்ச் தான் பார்ப்போம் அப்படியே இருக்கு.
Each of these four has something to prove at tonight's special sold out event after NWO's bold return set this whole powder keg off. Right, Saxton, they came out swinging, but the ripples from that strike had put everyone on edge. Now it's about who can assert their dominance in this chaos on NWO's temporary home turf. And with tensions this high, each superstar in the ring is not only fighting for victory, looking to put him away. He's able to cut off the pin count here. Then now to Finn Balor. Oh, punch. And that was a first-hand example of a dirty attack. Just how desperate do you have to be? Why not a fair fight, huh? Kick on target. Oh, weakening the leg here. In the corner, has to find a way out of there. Clubbing blow. Hey, watch out! Sent hard into the ring post. Running knee! Hoisted up! Ripped over in a snap suplex. Oh, look at this, just cranking it out. Pin attempt broken up. Back to Finn Balor. Finn turns it around. Each superstar trying to counter and gain an advantage. He's certainly feeling that attack. Here come the bombs. You can't get caught in a hailstorm like that if you want to win. Right to the kidneys from behind. Hoisted up high here. Playing the trick here. Nice job dodging contact there. Face, meet, knee. Trying to string together as many hits with that weapon as possible. Oh, quick way to respond with the reversal. No, nothing fancy here. Instant victory. And he easily kicks out of the count. Maybe that was just to keep his opponent off balance. Showing absolutely no mercy at all. What an onslaught. Taking a moment to get pumped off of this crowd's incredible energy. Clothesline. Stop. Forearm smash. Oh my gosh. Terminating knee smash. All the way to the outside. Looks like they want to take things outside. No telling what they have in store now. Up into the corner. Feast your eyes. Finn shoulders are down. Meanwhile, we see Gunther. Referee in the way. Rapid shots right to the gut. What a shot. Point of the elbow finds the mark. Finds the mark. Picked up and being carried around now. Finds a way to get out of it. That indecisiveness proved to be costly.
torture rack. Can Gunther recover from that? Orton able to counter. Crashing down hard. Orton has the momentum against him here. This can't be how Randy Orton envisioned this match going. A reversal. Well scouted. A reversal. He saw that coming. And Gunther with a critically timed. Up into the torture rack. Feast your eyes. Is it enough to overcome Gunther? Thunderous clothesline. He looks absolutely gassed here. And in these situations, it's hard to not get desperate, to start going for Hail Mary plays. Down to opponent, and another axe handle smash. On the shoulders and a slam. KO. Looking to put this one away here. Makes the cover. Breaks up the pin. Stops the referee's count. Ready. Over the top and lands awkwardly outside. A clash of counters, and these superstars did their homework. Ring awareness. Gunther shifts that to his favor. Deep into this battle, Gunther is still doling out damage. Gunther knows exactly what's at stake at this moment. Balor's in deep peril here. Oh, kendo stick wrapped around the head. There we go. He thinks this is it. And he saves the matchup. But now Gunther. Oh, look at these kicks. Lift on the shoulders. That's it. Gunther is out. Cover. I don't believe it. Gunther is down, but not out. Such a competitive drive, refusing to let this be over. Just dished out his most devastating offense, and you gotta be wondering if he's thinking one more time will be the challenge. Gunther could be out. And he wins the Fatal 4-Way. Here is your winner, Leo. And there it is. The NWO proves once again why they're back and more formidable than ever, clinching a critical victory tonight. Absolutely, Cole. This victory isn't just significant, it's too sweet. வேறு லெவலு. ஓகே கைஸ், இதோட இந்த கேமை நான் முடிச்சுக்கிறேன். அப்படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பேசிக்கிறேன் சார். சேவ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும் ஆப்ஷன் வருதா?
அடுத்த ஸ்டோரி கண்டினியூ ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு ரொம்ப நேரமா ஆச்சு. ஆச்சு. 1 மணி நேரமா லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஓடிட்டு இருக்கு. ரொம்ப நேரத்துக்கு மேல ப்ளே பண்ண முடியாது. Tonight was a revelation, but let me be clear, it was not a revolution. The so-called NWO revival? Well, the truth is that it was nothing more than a hoax. I stand with Team Raw and SmackDown. Always have, always will. I never meant to target our own Raw and SmackDown talent. But it seems I underestimated just how easily swayed you all were. It's no wonder why Mutiny has been so successful. You need to be smarter. To everyone who thought they were part of something new, understand this. It was all a strategic ploy. The point? To reveal the weak spots in Mutiny's armor, to sort out the tough from the talkers. And guess what? It worked. They broke ranks as soon as they saw a shiny new toy. But now, my WWE friends, it's time to band together. Raw, SmackDown, NXT, whatever's left of it. We all stand against Mutiny. We're not just prepared, we are united, and together we're unstoppable. Mutiny, you're in our sights, and we're coming for you. In our truth, my loyal soldier, listen up. The NWO adventure, it was a blast, but that chapter's over. We need to lace up for the real fight, the one right ahead of us. என்ன சொன்னாலும் புரியாது. வேஸ்ட் தான் அவங்ககிட்ட பேசுறது. I have to hand it to you. Reviving the NWO to draw out the weak links from Mutiny was genius. You really turned the tables on them. And maybe found myself a disciple in our truth. He was a wild card, but he helped make it believable. I don't think you would have managed to pry so many members of Mutiny loose otherwise. Their ranks are pretty solid. Not as solid as they thought. We exposed some serious cracks. That's true. And I gotta say, the way you played both sides was impressive. Could be a trick we keep up our sleeves. Absolutely. With the chaos we've created, they won't know who to trust. We should talk about what's next. I spoke to the GMs, and you're going to defend your Unity titles at WWE Payback. Mutiny maneuvered their way into a title match? No, you'll actually be facing Becky Lynch and Seth Rollins. Might be nice to take a break from battling Mutiny. Exactly. And since you're facing a team from our side, there's no chance of the titles going back to NXT. We don't plan on losing either way. Even though they're not directly involved in the match, I still think Mutiny might try to interfere. And since we all know that Hunter and the board won't do anything about it, I'll be in your corner to watch your backs. Deal? Sounds good to me. Hey guys. Amidst all this NXT mutiny chaos, there's one thing that's been catching our eye, piquing our interest, if you will. Don't get us wrong. We are Team WWE all the way. We support anyone who's fighting the good fight. But two of our teammates have something we want. The Unity Tag Team Championships. And now, we've been given the opportunity. And who better to hold the Unity titles than an actual wedded couple? That's real unity. Unlike the current champions whose bond is that they grew up together. I grew up with a lot of weirdos. Doesn't mean they'd make a good tag team partner. But don't worry, after we relieve you of your titles, all will be well in the world. You can get back to focusing on Mutiny, and everyone can rest easy that the Unity titles are still safe and sound with Team WWE. One last thing. CM Punk, we hear you're gonna be in the champ's corner.
We don't need anyone in ours, since we have each other. But don't try any funny business out there, okay? Or we'll send you right back to the hospital. Keep those belts nice and warm, champs. We're coming for you. சரி. டேய் டேய். ஓகே நான் அப்புறம் மேட்ச் பார்க்குறேன். யார் இருக்கா அந்த மேட்ச்சில்? மேட்ச் நான் அப்புறம் விளாட்றேன் கைஸ். நாளைக்கு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அந்த மேட்ச்சை. நாளைக்கு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அந்த மேட்ச். There you see what's at stake. இதோட முடிக்கிறேன் guys. இதோட முடிக்கிறேன். நாளைக்கு பார்ப்போம். another great live stream guys. ஏன் பண்ணுறேன் நான். நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ் மேட்சை. சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். நாளைக்கு டிவிகே லீடர் விஜய் டபிள்யூ என்ன பண்ண போகிறாரு, எப்படிலாம் நம்ம டபிள்யூ காப்பாற்ற போகிறாரு, நெக்ஸ்ட் மியூட்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாம். சக்திக்கிட்டேருந்து எப்படி டபிள்யூ காப்பாற்றுறாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிவிகே லீடர் என்ன பண்ணுறாருலாம் அப்படின்றத. டாடா பை கைஸ்.